Hallihallo Freunde der Sonne und willkommen zurück. Ich bin euer Yoshi und das hier ist Let's Play Tales of Xillia. Millas Story. Gleich wieder bleibt. Auf geht's! Dritte Sitzung heute. Ich glaube es kommt... Oh, da hinten ist eines von diesen coolen Monstern, das so viel Erfahrung bringt. Aber davor hat uns leider der Programmierer eine Cutscene gesetzt. Und er ist wieder hier. It's a miracle. You can walk. Der haben wir doch gesagt. Vollpfosten. Ivor, what are you doing here? Who's this guy? Milla's handmaid. Now that your legs have healed, you must return to the village at once. Please. If something else were to happen to you, I don't know what I'd do. I cannot return yet. I have business in Fenmont. In that case, allow me to accompany you. That won't be necessary. I have all the help I need. From these people? These people, Jude and Leia here, helped me walk again. They can be trusted. Jude again? Sie ist einfach ein Jude ist cooler als du. I'm Leia. Nice to meet you. He's got some issues, huh? Das kann man so sagen. Der hat Probleme, der Mann. You must feel pretty pleased with yourself now that Lady Milla is on her feet again. Du hast ja nichts dazu beigetragen. Dein Problem. Well, I did promise I would help her walk again, and here she is walking. How dare you take credit for this miracle? It was all due to Lady Milla's divine power! It must have been! Nein, das war mehr wegen dem... Ich schätze mal Spyrex, das wir an ihr Bein geheftet haben. Passiert. Maxwell, curse you! I was the one who was supposed to heal her! Sorry? That's right. Beg for your forgiveness, you phony! Atone for your blasphemy! Ich könnte ihm den ganzen Tag dabei zugucken. What is he talking about? It would seem Jude keeps the most eccentric company. All of his acquaintances are so unique. Ivor, I gave you an important mission. Why are you here? I've not forgotten about the defense of the village. And the item you entrusted to me is safe. I have it hidden in a place known to no other. However, I recently received this. Maxwell is in grave danger. You must rescue her at once. I rushed forth immediately. I only just now caught up with you, Lady Milla. Und er fällt auf einen guten alten Trick rein. Ah, Milla, wo hast du so einen unfähigen Untergebenen hergekriegt? Who could have written something like this? I wonder. But in any case, it's mistaken. As you can see, I'm perfectly Ivor, run! Ne, wir sind vielleicht doch etwas in Gefahr. Manchmal tut er mir leid. Aber nur fast. Da fällt mir ein, dass er Ivor ist. Und wir kämpfen gegen den Brutaurus. You have got to be kidding me. He looks really pissed off. How did this happen? That doesn't matter right now. Just focus. All right, you ready? Yes! Onward! Get your element!
Okay. Get up early when the sleeping pill wakes me. I take a wake up pill to fill with energy. I power on hard and I check my messages, but I don't have any messages. I take a driving pill and head to my car. I drive around a bit cause work isn't very far. I call my phone and I check my messages, but I don't have any messages. All I know is driving on drugs feels better when they're prescription. All I know is the world looks beautiful, the world looks so damn beautiful. I feel fantastic, and I never felt as good as how I do right now. Except for maybe when I think of how I felt that day, when I felt the way that I do right now. Right now, I feel fantastic, and I never felt as good as how I do right now. Except for maybe when I think of how I felt that day, when I felt the way that I do right now. Right now, right now. Work is anything but quiet these days. I try to mitigate my concentration haze. I can see the day unfold in front of me, so I take the stairs and hit the gym. The phone is ringing when I get to my desk. What was the stinging's now a sharp pain in my chest. So I take a Cominex and just chill. And then it's time for lunch again. All I know is work is easy when you don't stress out about deadlines. All I know is to take my medicine. I always take my medicine. I feel fantastic, and I never felt as good as how I do right now. Except for maybe when I think of how I felt that day, when I felt the way that I do right now. Right now, I feel fantastic, and I never felt as good as how I do right now. Except for maybe when I think of how I felt that day, when I felt the way that I do right now. Right now, right now, right now, right now, right now, right now, right now. Sometimes I'd like to slow things down. Enjoy the moment. When I look, the moment's gone. Work is over, but I can't stay to work late. Gotta leave and get ready for my second date with a pretty girl that I met at the pharmacy. Writing the prescription line, I take a pill for my social anxiety. I get a table and a nice bottle of Chablis. Now it's getting late and there's still no sign of her. I have another glass of wine. All I know is the wine lasts longer when you don't gotta share it with someone. All I know is the steak tastes better when I take my steak tastes better pill. I feel fantastic, and I never felt as good as how I do right now. Except for maybe when I think of how I felt that day, when I felt the way that I do right now. Right now, I feel fantastic, and I never felt as good as how I do right now. Except for maybe when I think of how I felt that day, when I felt the way that I do right now. Right now, right now. Who's next? Okay, jetzt reicht's. We finally stopped it. That was too close! What caused this? I did not expect it to be that active. Boah, war das ein Kampf. Huh. Krankheiten, Verbindungssiegel. Die betroffene Figur kann sich während des Kampfes nicht mit anderen verbinden. Beendet sie jedoch ihre Verbindung, bevor sie von dem Angriff des Verbindungssiegels getroffen wird, bleibt sie verschont. Diese Krankheit lässt sich also durch sorgfältiges Timing verhindern. Okay. Der Effekt Verbindungssiegel bleibt nach Ende des Kampfes bestehen, du musst ihm mit Hilfe eines Subjekts, ja. That wasn't too bad. I'm just getting started. I hope I can get better. Don't worry, I'm here with you. Never stop improving. Boah, war das hart. How? You call that timid? I thought you said the monster would be a pussycat now that it's solemn and Renome is here. That should be the case, unless... With the 4 great spirits missing, the spirit climbs have essentially stopped shifting. But damn. Great. How will we cross Fezabel Marsh to get to Fenmont? Cross Fezabel Marsh? You people are out of your minds! Only a wyvern could reach Fenmont at this point!
Fortunately, it just so happens that I, the redoubtable handmaid, can be of assistance to Lady Milla. You know a way to get there? I have in my possession a wyvern, faithful only to me. I would be happy to transport Lady Milla to Fenmont. Ivor, is there any other way? Huh? Tja, du bist abgeblitzt. Well, There is, isn't there? Tell me. I have heard of a clan in Shandu that can control monsters. They raise wyverns there, apparently. I guess that's our next stop. Onward to Shandu. Onward! Thank you. Shall we go? Yeah. Und lassen Ivor in der Wüste stehen. You lying phony fraud! Das muss verdammt wehgetan haben. That's the bird that delivered the letter! You dirty bird! Na, was haben wir denn da? Ein Brief. When Milla saves the four great spirits, she will need the key in your possession. Und da This will be your chance to beat Jude once and for all. hat er sogar recht mit der Nachricht. Wait until I contact you again. Then you will free the four great spirits and become Lady Milla's true champion. You won't get the upper hand this time, phony! Vollidiot. That Ivor guy is something else, huh? Ja, ein Vollidiot. Apparently he's Milla's handmaid. But perhaps we shouldn't be surprised at her unusual taste in friends. They don't get much weirder than that. You're one to talk, Tipo. He scared me. He was so mad at Jude. Well, he does attract the weird ones. Dich zum Beispiel? You're one to talk, Leia. Hey, what's that supposed to mean? Das Problem mit Vivern. Oh, ich will da hinten hin. Sounds like Ivor found some useful information. I hadn't heard about these wyverns before. Wyverns are a special breed of flying monster native to a remote region of Azul. They're quite intelligent but very rare, and only those who have mastered a special art can train them. Is it really safe to ride one? That depends. I've heard that if a naughty child tries to ride, the wyvern will gobble her right up. Is that true? Don't worry, Ellie's a good kid. Yeah, she'll be fine. But what about you? It would be a shame to see Tipo get eaten. That can't be good for a wyvern's stomach. Huh? No! You can't let it eat me! It's okay! You're a good kid too! Well, he's a gullible one. I can tell you that much. Ach, Alvin. Und damit willkommen zurück zu Let's Play Tales of Xillia Milla Story. Blind. Und das Ding soll stehen bleiben. Nein! Are we really gonna ride a wyvern? They sound really scary. Keine Angst, ich bin hier, um euch zu beschützen. Speichern von den Monstern hier draußen habe ich auch inzwischen genug. Es geht auf in unbekannte Gefilde. Es geht auf nach Shandu. Wo es anscheinend coole Musik gibt. So
this is Xiandu. Seems like a tough place to build a city. Clans have warred against each other in Azul since ancient times. Such constant conflict has led people to build cities where they can, even in places such as this. The city seems especially lively. Are they having some kind of festival? Hey, check out this cool statue! These statues represent a fusion of international spirit faith and the local tradition of ancestor worship. Or so I've read. Okay. Das könnte eine Stadt mit einer Arena sein, so wie das aussieht. Yep, keep your noggin pointed in that general direction. Don't look at me. Look up. This town is infamous for falling rocks. What? Don't scare me like that! You speak as though you know the area. Been here before. Business trip. What's wrong? Hey, this place is familiar, ain't it, Ellie? Yes, it is. Okay. I think we were taken here, on our way to Hamil. Oh. Erfahren wir in der Stadt was über Ellie? Did you once live in this area? I don't know. What, huh? Where are you headed off to? Oh, nur uns verraten wahrscheinlich mal wieder. Duty calls. I'll see you all in a bit. You're not much of a team player. You okay with this? Leave him be. I know he'll be back. Let's look for those wyverns. Xiandu, Ort der gefallenen Helden. Rock, paper, scissors! It's going to fall! Miss Leia! Look out! Das war knapp. Elise, are you hurt? I'm fine. I'm not fine! I'm not fine at all! Miss Leia, please wake up. Sorry about that. I'll have you fixed right up. Rowan, you're hurt. I'm so sorry. Never fear, it is merely a flesh wound. You just worry about yourself. I'm a doctor. Let me help. Das ist ist doch nur eine Fleischwunde. There you go. Easy does it. Thanks so much. Miss, The name's Isla. You're gonna be fine. Take it easy, Leia. You should sit down for a while. Wir haben gerade, glaube ich, einen halbwegs wichtigen Charakter kennengelernt. That's... Thanks so much, Isla. That was really kind of you. Yeah, that was very nice of you to help. Not at all. That's my job. You folks don't look like you're from around here. What brings you to town? We're searching for wyverns. We heard we might be able to find some here. Wyverns, huh? In that case, you should head across the river. You'll find some big ones in cages over there. Go and see for yourself. That's great news. Thank you for everything, Isla. I'm just glad I could help. Well, I've got to run. Take care of yourselves. Bye now. Goodbye, and thanks again. Na, was für eine Rolle wird sie und der Typ, der gerade weggerannt ist, was haben die noch damit zu tun? So there are just rock slides from time to time? This is a really dangerous city. Ja. And yet the cliff looks stable in the area around the statues. We have to be careful here. I'll keep looking up while I walk. Ah! Careful now. You still have to look where you're going. An abundance of caution can be as dangerous as a shortfall. Right. Got it. A bum dance often can be as dangerous as a shortfall. Were you even listening? Anscheinend nicht, ich habe keine Ahnung. Human lives are short.
Von der That redet. must be why they strive to preserve themselves as statues. I wonder how many statues are in Shandu. Let's make a pop quiz out of it. Won't be much of a quiz if no one knows the right answer. Oh, then why don't I quiz you about the statues themselves? Like, Jude, name this famous figure. No good? Sure, why not? Let's go check them out. So, aber erstmal nehmen wir uns den Speicherpunkt vor. Oh Mann, ich hoffe, ich renne an keinem vorbei. Ich hoffe, das ist hier nicht nur Zeitverschwendung. Und es gibt tatsächlich so einen Erfolg wie in Vesperia. Na, dann wollen wir noch mal sehen. Ich kann nicht fassen, dass zu einem solchen Steinschlag kommen konnte. Normalerweise wird alles getan, um so etwas zu vermeiden. Das ist hier ziemlich cool, muss ich sagen. Bam, bam, bam. Das Shandu Gasthaus. Es gab einmal Pläne, eine Höhenstraße durch die Xagut-Stromtalwiese zu bauen. Aber das gesamte Planungsteam wurde von einem einzigen Monster ausgelöscht. Und das, obwohl sie einen Söldnertrupp als Leibwächter angeheuert hatten. Einem der Überlebenden Söldner zufolge konnte das Monster Geisteraas wirken, mit einem Stab, der ihm aus dem Schwanz wuchs. Ach, guck mal, was wir gefunden haben. Your family runs a hotel, right? Yep, the finest in Lorand. I don't believe we saw more than a single hotel in our entire time there. That's false advertising. It is not. It's perfectly factual. Well, having a high-spirited girl like you behind the counter can't be bad for business. Got that right. In fact, I'm putting together a new package to pull in the tourists. Ich bin gespannt. Oh, what is it? First, my mom will pound out their tension points with one of her chiropractic bow staff massages. That sounds painful. Ja. Then, a complimentary bowl of Dad's famous Hammerzam stew. Hammerzam? Aren't those the monsters in the mines? It's a great deal, and I'll even give you guys the off-season discount. Ah, that sounds lovely, but I'll have to respectfully decline. Me too. Ja. Wer nicht? Ich breche morgen in aller Frühe nach Kanbala auf. Ich habe so viel zu erledigen, wenn ich mich doch nur teilen könnte. Kommt, diesmal ist es vollkommen sinnig, das zu tun, denn ich habe ja immerhin die Läden erweitert. Die Gebäude auf den Klippen mögen zwar unsicher aussehen, aber sie wurden mit Hilfe von Erdgeisterarts mit dem Felsen verschmolzen. Viele Leute glauben, dass Rashugal auf dem Gebiet der Geisterarts einen Vorsprung gegenüber Ashul hat, aber das stimmt nicht. Gut zu wissen. Aber hübsch habt ihr es, das muss man sagen. Ich bin hierher gekommen, weil ich Vivan für ein paar neue geschäftliche Unterfangen suche. Ich glaube, sie würden sich fantastisch für Touristen und für uns sogar Warentransporte eignen. Leider hat mich der Kitar-Clan mit meinen Ideen abblitzen lassen. Der Kitar-Clan also. Die suchen wir. Prüfen. Ich habe einen heiligen Trank. Und bin ein Schatzsucher. Offensichtlich, weil ich heilige Tränke finde. Und Sirup. Und du siehst aus wie der alte Mann, der uns von den Monstern erzählt hat mit den Waffen. Ashuls Vereinigung mag zwar abgeschlossen sein, aber niemand entlässt seine Truppen oder reduziert die Wachen. So ist das in Ashul. Der Kampf gehört zu unserem Leben. Darum haben wir ein Kolosseum, in dem Krieger ihre Fertigkeiten verbessern können, zu einem Ort der Andacht gemacht.
Oh, ich will im Kolosseum kämpfen, ich will im Kolosseum kämpfen, ich will im Kolosseum kämpfen. Wusstet ihr, dass es flussabwärts von hier eine Nebenstraße durch die Xagu-Stromtalwiese gibt? Von normalen Leuten wird sie allerdings kaum genutzt. Vielleicht sollte ich mich da mal umsehen. Ich meine, da gibt es immerhin das nächste von diesen Monstern. So many of the statues have beards. The allure of a well-kempt beard transcends all cultural bounds. Wenn ihr diesen Aufzug nehmt, findet ihr einen ganzen Haufen Händler, die nur darauf warten, Geschäfte mit euch zu machen. Ah, vielleicht sollte ich das dann mal tun. Die Aufzüge, die an den Klippen verlaufen, werden mit einer Mischung aus Hydraulikleistung und Geisterarzt betrieben. Dann fahren wir doch mal nach oben. Schick hier. Ah ja, das ist also der Objektladen. Ja, da sollte ich zuerst einkaufen. Das hat mich gerade ziemlich viel gekostet. Okay, jetzt bin ich erstmal wieder fit. Soll ich mal gucken, was meine ganzen neuen Ringe und sowas machen. Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Nein. Da ist hier überhaupt nichts bei. Puh. Jude, hast du eigentlich eine neue Fertigkeit? Erwin ist uns ja mal wieder weggerannt. So, neue Rüstungen und Waffen. Erstmal verkaufen wir das, was wir übrig haben. Mehr wollte ich gar nicht. Aber jetzt bin ich wieder richtig gut ausgerüstet. Und es geht ab ins Erdgeschoss, wo wir mal sehen wollen, wie es hier weitergeht. Das ist der unterirdische Dargu-Gang. Da gibt es einen Auftrag. Das war wahrscheinlich der, auf der hier gewesen wurde. Excuse me? Did you drop something, ma'am? Or are you up to no good? Oh, of course not. I was just researching the man behind this statue, Master Hemming. I'm a historian, at least when I'm not teaching. The name's Carla Outway. Jude Mathis. Tipo, 2 E's, 1 P. Get it right. And what's your name? Elise, nice to meet you. Oh, you know, some of the children I teach are right around your age. Nein, sie bleibt nicht hier. And how old are you? 12. 12, huh? I know. Why don't we have a little pop quiz? Think you can pass? A quiz? Okay. There's an arena here in Shandu where all the different tribes compete. Do you know who holds the record as the youngest champion ever? The youngest champion ever? Who gives a quiz before teaching a lesson? She can't answer if she doesn't... Oh, wait. Elise, look! Master Hemming! Correct. Good job. Das war natürlich ein Geistesblitz, Jude. Waha! I'm the Quizmaster! Du hast nichts geleistet, Tipo. Aber du bist trotzdem cool. Oh dear, I'm afraid I'm running late. I hope to see you later. Okay. Das Kolosseum ist ein heiliger Ort. Ihr könnt also nicht einfach so hineinspazieren. Ihr müsst erst mit einem Schiff flussaufwärts fahren, um euch zu reinigen. Kann ich das Schiff haben? Später. Später fahre ich zum Kolosseum. Erstmal gucke ich mir die Stadt weiter an. Endlich ist die Turniersaison da. Das ist die beste Geschäftszeit des Jahres. Wenn ihr zum Kolosseum wollt, müsst ihr die Fähre am Ende dieser Straße nehmen. Das Kolosseum ist ein heiliger Ort. Ihr könnt nicht einfach so hineinspazieren.
Ja, das sagen mir Leute häufiger. Wie war das? Ihr sagtet, dass ihr die Vivern sehen wollt? Dann geht über die Brücke ans Ostufer. Dort findet ihr links eine Treppe. Sie führt zu einem Aufzug, der euch zu den Vivern bringt. Aber macht ja nichts, was sie aufregen könnte. Verstanden? Look at those giant ribbons! Such beautiful cloth designs. This is quite a fascinating culture. Sind die Stoffband, die überall in der Stadt hängen, nicht wunderschön? Das sind Gebetsfahnen und jede von ihnen trägt den Wunsch der Person, die sie aufgehängt hat. Je größer und schöner die Fahne ist, desto größer ist angeblich die Wahrscheinlichkeit, dass der Wunsch erfüllt wird. Hey, wisst ihr was? Ich spreche die Sprache der Pferde. Dieses Pferd sagt zum Beispiel, ich will eine Karotte. Das ist schön für das Pferd. Ja, schöne Gegend hier und so. Noch ein Auftrag, gut. Die Turniersaison ist da und das heißt anscheinend, du wird es Blut regnen. Das ist nicht schön. Ich kann nicht glauben, dass mein Bruder den Laden verließ, um herumzuhängen wie ein Nichtsnutz. Warum bin ich immer diejenige, die ihn suchen und wieder herschleppen muss? Wahrscheinlich ist er wieder auf der Xagut-Stromteilwiese, aber allein kann ich dort nicht hingehen. Ja, machen wir. Wirklich? Ihr werdet mir dabei helfen, ihn zu suchen? Vielen Dank! Mein Bruder hält es niemals lange an einem Ort aus. Das ist ein echtes Problem. Es gibt ein Boot, das euch zur Xagut-Stromteilwiese bringt. Es wartet nur einen kurzen Fußweg von hier entfernt. Wenn ihr meinen Bruder findet, sagt ihm bitte, er soll nach Hause kommen und dass meine Mutter und ich wütend auf ihn sind. Wenn ihr flussabwärts geht, gelangt ihr in ein großes Feuchtgebiet. Ich habe Gerüchte gehört, dass dort ein unglaublich starkes Monster leben soll. Auf der Xagut-Stromteilwiese treiben sich jede Menge starker Monster rum, aber wenn ihr Vertrauen in eure Fähigkeiten habt, könnt ihr den Gerüchten auf den Grund gehen. Wenn ihr den alten Mann dort drüben fahrt, kann er euch mit seinem Boot zur Stromteilwiese bringen. Ich glaube, das mache ich jetzt. Dann wollen wir mal.